Okay, guys. I'm back. We gotta finish up this deck. This Tarjetas. Okay. This isn't telling time. ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? What time is it? Son las dos en punto de la tarde. Son las dos en punto de la tarde. It's 2 o'clock in the afternoon. Son las 11 menos cuarto de la mañana. Son las 11 menos cuarto de la mañana. It's a quarter to 11 in the morning. Es la 1:30 de la mañana. Es la 1:30 de la mañana. Son las 4:20 de la tarde. Son las 4:20 de la tarde. Excuse me. Son las 4:20 de la tarde. It is 24 in the after. It is 4:20 in the afternoon. Son las 8 menos cuarto. Son las 8 minutos cuarto, meaning it's a quarter to 8. Son las 20 minutos cuarto. Son las 20 minutos cuartos. It's a quarter to 8. There's 2 ways you could say it. Son las 7:30. Son las 7:30. Son las 19:30. Son las 19:30. It's 7:30. It's 7:30. Es la 1:10. Es la 1:10. Is 10 past. Son las 13:10. After 1. Es la 1:10. Son las 13:10. Anoche comí mucho. Anoche comí mucho. Last night I ate too much. La abuela llegó anteayer. Grandmother arrived the day before yesterday. La abuela llegó anteayer. Sarah partió ayer. Sarah partió ayer. Sarah left yesterday. De pronto el hambre comenzó a llorar. De pronto el hambre comenzó a llorar. Suddenly the man began to cry. El otro día. El otro día. The other day. La semana pasada fue a Venezuela. La semana pasada fue a Venezuela. Last week I went to Venezuela. El mes pasado ellos estuvieron en Caracas. El mes pasado ellos estuvieron en Caracas.
Last month they were in Caracas. I gotta Google where that's at. Todos los días es la misma historia. Todos los días es la misma historia. Every day is the same story. Todos los años pasamos una semana en Maracaibo. Todos los años pasamos una semana en Maracaibo. Every year we spend a week in Maracaibo. Todas las semanas íbamos a los parques nacionales. Todas las semanas íbamos a los parques nacionales. Todas las semanas íbamos a los parques nacionales. Every week we used to go to the national parks. Todos los lunes vamos al gimnasio. Todos los lunes vamos al gimnasio. Every Monday we go to the gym. Una vez al día hago ejercicios. Una vez al día hago ejercicios. I exercise once a day. I try to get it in. I gotta go probably later on today. I'm feeling kind of tired, but we're gonna see. I've been studying all day. I should still go. Todos los días salimos a correr varios kilómetros. Todos los días salimos a correr varios kilómetros. We run for a few kilometers every day. El año pasado fuimos a San Juan de Puerto Rico. El año pasado fuimos a San Juan de Puerto Rico. We went to San Juan, Puerto Rico last year. Una vez a la semana salimos a bailar. Una vez a la semana salimos a bailar. We go dancing once a week. Una vez al mes preparamos la comida en la casa de la abuela. Una vez al mes preparamos la comida en casa de la abuela. Una vez al mes preparamos la comida en casa de la abuela. We prepare food at grandma's once a month. Una vez al año yo iba a Madrid. Una vez al año yo iba a Madrid. I used to go to Madrid once a year. I used to go to Madrid once a year. Todas las semanas preparo cucas. Todas las semanas preparo couscous. I make couscous every week. What is couscous? ¿Qué es couscous? Todos los años íbamos al Valparaíso. Todos los años íbamos al Valparaíso. We used to go to Valparaíso every year. Where is that? ¿Dónde está? Estoy aprendiendo mucho en español. ¿Desde cuándo tocas en este grupo? ¿Desde cuándo tocas en este grupo? How long have you been playing with this band? Ellos estudian árabe desde el año pasado. Ellos estudian árabe desde
el año pasado. Ellas estudian árabe desde el año pasado. They have been studying Arabic since last year. Hace 2 meses que nos tocó el piano. Hace 2 meses que nos tocó el piano. I have not played the piano for 2 months. My clase de italiano es a las 9 de la mañana. My clase de italiano es a las 9 de la mañana. My Italian class is at 9 o'clock in the morning. Hace 8 años que salí de Puerto Rico. Hace 8 años que salí de Puerto Rico. I left Puerto Rico 8 years ago. Nuestra clase de historia es a las 2 de la tarde. Nuestra clase de la historia es a las 2 de la tarde. Nuestra clase de historia es a las 2 de la tarde. Nuestra clase de historia es a las 2 de la tarde. Our history class is at 2 o'clock in the afternoon. ¿A qué hora trabajas? ¿A qué hora trabajas? What time do you start working? Los lunes, Rebecca trabajos en el consulado a las 9 de la mañana. A los lunes, Rebecca trabajo en el consulado a las 9 de la mañana. Repite. Los lunes, Rebecca trabaja en el consulado a las 9 de la mañana. O los lunes, Rebecca trabaja en el consulado. Okay. Los lunes, Rebecca trabaja en el consulado a las 9 de la mañana. Los lunes, Rebecca trabaja en el consulado a las 9 de la mañana. A los lunes, Rebecca trabaja. Los lunes, Rebecca trabaja en el consulado a las 9 de la mañana. Los lunes, Rebecca trabaja en el consulado a las 9 de la mañana. Oh, what did it say? Excuse me. On Mondays, Rebecca works at the consulate at 9 a.m. Los domingos, Mónica escucha música en el convento a las 5 de la tarde. Los domingos, Mónica escucha música en el convento a las 5 de la tarde. Los domingos, Mónica escucha música en el convento a las 5 de la tarde. On Sundays, Monica listens to music in the covenant at 5 p.m. Las martes, Julia escribe en la biblioteca a las 11 menos cuarto de la mañana. Las martes, Julia escribe en la biblioteca a las 11 menos cuarto de la mañana. Las martes, Julia escribe en la biblioteca a las 11 menos cuarto de la mañana. Los martes, Julia escribe en la biblioteca a las 11 menos cuartos de la mañana. On Tuesday, Julia writes in the library at 10:45 a.m. Los viernes, Alejandra ora a la sinagoga a las 7 de la noche. Sinagoga, that's probably how you say it. Los viernes, Alejandra
hora la sinagoga a las 7 de la noche. On Fridays, Alexandria prays in the synagogue at 7 p.m. Todos los días Ibrahim va a la mezquita. Todos los días Ibrahim voy a la mezquita. Ibrahim goes to the mosque every day. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los jueves, los estudiantes aprenden la literatura. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Repite. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los jueves, los estudiantes aprenden la literatura italiana a las 4 de la tarde. On Thursday, students learn Italian literature at 4 p.m. Repite. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los martes, las clases de Rodrigo empiezan a las 5:30 de la tarde. Los martes, las clases de Rodrigo empiezan a las 5:30 de la tarde. On Tuesdays, Rodrigo's classes start at 5 p.m., 5:30 p.m. at that. The conversational Spanish class starts at 11 a.m. La clase de conversación en español es a las 11 de la mañana. La clase de conversación en español es a las 11 de la mañana. The conversational Spanish class starts at 11 a.m. Tenemos la clase de español los martes y los jueves a las 10:30 de la mañana. Tenemos la clase de español los martes y los jueves a las 10:30 de la mañana. En día noche no dormir nada. En día noche no dormir nada. The night before last, I did not sleep at all. Spanish is a lot like rhyming to me. Like it's kind of like music. Fuimos a bailar el fin de semana pasado. Fuimos a bailar el fin de semana pasado. Fuimos a bailar el fin de semana pasado. We went dancing last weekend. How nice. Que bueno. Este fin de semana voy a recoger las hojas secas. Este fin de semana voy a recoger las hojas secas.
I'm going to rake dead leaves this weekend. Probably at his abuela. Sometimes in Spanish when it comes to like the J's, like the sign Jota, I gotta like really think about it because it's not a natural thing that we do in English, like jalapeno or like, and especially like in the ending of or mid part of a word, where they call it harder. Terminé mis estudios el año pasado. Terminé mis estudios el año pasado. I finished my studies last year. Gracias Dios. Que tenga, what did it say? Venga de que pagamos nuestras cuentas el mes pasado. Pagamos nuestras cuentas el mes pasado. Pagamos nuestras cuentas el mes pasado. We paid our bills last month. Gracias Dios. Moisés es Catarina abrieron la nueva tienda la semana pasada. Moisés es Catarina abrieron la nueva tienda la semana pasada. Moses and Catherine opened the store last week. El accidente ocurrió ayer. El accidente ocurrió ayer. La abuela compró toda la comida anteayer. La abuela compró toda la comida anteayer. La visita de Chile llegó anoche. Almost done. Visita la catedral de Barcelona el jueves pasado. Visité la catedral de Barcelona el jueves pasado. Visité la catedral de Barcelona el jueves pasado. I visited the Cathedral of Barcelona last Thursday. Hace 3 días que hablé con Aurelia. Hace 3 días que hablé con Aurelia. I talked to Aurelia 3 days ago. El ladrón salió del hotel hace solamente 1 hora. El ladrón salió del hotel hace solamente 1 hora. El ladrón salió del hotel hace solamente 1 hora. The thief left the hotel just an hour ago. Hace 5 días que estoy mal. Hace 5 días que estoy mal. I've been sick for 5 days. Es hora de estudiar. Son horas de estudiar. Es hora de estudiar. Son horas de estudiar. It's time to study. Good job. Okay. All right. So these are my last cards, okay? Tengo mucha sed. I am very thirsty. Tengo mucha sed. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. ¿Dónde está el camarero?
Oh yeah, where is the waiter? Okay, ¿dónde está el camarero? Where is the waiter? ¿Dónde está la camarera? Where is the waitress? El camarero nos muestra el menú. El camarero nos muestra el menú. El camarero nos muestra el menú. The waiter shows us the menu. Me gustaría, I would like. Un jugo de naranja, por favor. Un jugo de naranja, por favor. And orange juice, please. Yo quisiera una limonada. Yo quisiera una limonada. I would like lemonade. Deseamos tomar una cerveza. Deseamos tomar una cerveza. We each would like a beer. Una botella de agua mineral, por favor. Una botella de agua con gas, por favor. Una botella de agua con gas, por favor. I would like a bottle of sparkling water, please. Yo quisiera un batido de fresa. Yo quisiera un batido de fresa. I would like a strawberry milkshake. Deseamos tomar un refresco, gracias. Deseamos tomar un refresco, gracias. We each would like a soft drink, please. Yo quisiera un vaso de agua con limón, por favor. Yo quisiera un vaso de agua con limón, por favor. I would like a glass of water with lemon, please. Puedo traernos la cuenta. Puedo traernos la cuenta. Can you bring us the bill? Teresa and César desean un vaso de leche. Teresa y César desean un vaso de leche. Alicia desea un vaso de sangría. Alicia desea un vaso de sangría. Alicia wants a glass of sangría. Nosotros deseamos un vaso de vino tinto. Nosotros deseamos un vaso de vino blanco. I would like a glass of red or white wine. Ellos venden bebidas frías. Ellos venden bebidas frías. They sell cold drinks. El pan tostado es mi desayuno favorito. El pan tostado es mi desayuno favorito. Toast is my favorite breakfast. Yo deseo un café con leche y azúcar. Yo deseo un café con leche y azúcar. Voy a comer un bocadillo de casa. Voy a comer un bocadillo de casa. Queso. I have some cheese. Creo que las cereales son ideales para el desayuno. Creo que las cereales son ideales para el desayuno. I think cereal is the ideal food for breakfast. Not really. Las galletas son excelentes. Las galletas son excelentes. The cookies are excellent. Para mí, pan tostados con mantequilla y mermelada.
Para mí, pan tostados con mantequilla y mermelada. For me, toast with butter and jam. El pastel de manzana is rico. The apple pie is delicious. Las aceitunas son sabrosas. Las aceitunas son sabrosos. The olives are tasty. I know that word because of Delaney. She like olives. Aceitunas. Las cacahuetes son salados. Son cacahuetes son salados. The peanuts are salty. Los calamares aquí son exquisitos. Los calamares aquí son exquisitos. The squid here is luscious. Yo no quiero comer chorizo. Yo no quiero comer chorizo. I do not want to eat sausage. Las croquetas están en el plato. The croquettes are on the plate. Las gambas al ajillo son picantes. Las gambas al ajillo son picantes. The shrimp and garlic sauce is spicy. Me no gusta el jamón. Me no gusta el jamón. I do not like ham or cured ham. Preferio comer pan con tomate. Preferio comer pan con tomate. I prefer bread with toast. Pan con tomate. Tomatoes, excuse me. Me gustan las patatas bravas. I love diced cooked potatoes and spicy sauce. La abuela prepara las patatas fritas. La abuela prepara las patatas fritas. Grandmother prepares French fries. No tengo ningunas ganas de comer hongas. No tengo ningunas ganas de comer hongas. I have no desire to eat mushrooms. Yo quieres una tortilla de patatas. Yo quisiera una tortilla de patatas. I would like a Spanish omelet. La mermelada is muy buena. The jam is good. El pan tostado de esta boy es excelente. El pan tostado de esta boy es excelente. The toast at this cafe is excellent. Yo también gustaría un bocadillo de chorizo. I would like a sausage sandwich. Pause. Yo pede un plato de churros. Yo pede un plato de churros. I ordered a plate of fried stripes of dough. El croissant es blando and caliente. The croissant is soft and hot. Aquí están las tapas. Here are the hors d'oeuvres. I don't know what that is. El pastel de frambuesa es risquimiso. The raspberry tart is scrumptious. Cuando estudio en casa, me gusta comer un sándwich de jamón y queso. When I study at home, I prefer to have a sandwich, ham and cheese. Para el desayuno, prefiero tomar el café con leche. For breakfast, I prefer coffee with milk. Después de la cena, prefiero el café solo. I prefer espresso coffee after dinner. Cuando estoy enfermo, bebo el chocolate. I drink hot chocolate when I'm sick. La tía bebe la infusión.
Auntie drinks herbal tea. Voy a tomar un caldo de patatas. Voy a tomar un caldo de patas. Excuse me. I'm going to have the beef soup. Cuando tengo mucho sed, bebo el té. I am very thirsty. When I'm very thirsty, I'll drink tea. ¿Hay algún restaurante portugués aquí? Is there a Portuguese restaurant there? I have never eaten any Portuguese food. I wouldn't even know what that's like. But I'm guessing it's from Brazil. It gotta be fire. No hay ningún restaurante portugués aquí. No, there is no Portuguese restaurant here. Hay un restaurante mexicano a la vuelta de la esquina. Hay un restaurante mexicano a la vuelta de la esquina. There is a Mexican restaurant just around the corner. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Qué nos recomienda usted? Or you could just say, ¿qué me recomienda? Like, what do you recommend? Le recomiendo berenjenas en las tortillas de maíz. Le recomiendo berenjenas en las tortillas de maíz. I recommend eggplant and corn tortillas. Me gustaría pedir, por favor. Me gustaría pedir, por favor. I would like to order. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? How's the food? La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. The check, please. ¿Por qué no jugamos a la fútbol? Cleaning. And so I look at her and I look around and there's no cups. So I just walk over to her. I was like, hola, yo quiero un vaso. And I should have said por favor, like please. But like, and she looked at me, and then an black American girl who like works at the leasing office, she passed by. And the Latina lady turns and tells the girl in English, he wants a cup. Then she turns to me and she looks at me and so afterwards I get the cup and like I speak English to the black girl. Then she turned to me and she was like, "You like, tu hablas español?" We're going to start with the biggest deck today. Hola, buenos días. Mi nombre es Brian. Ahora, mi practicar mi español usar mis tarjetas. Secciones is comida, restaurante. Okay. Tengo mucha hambre. Tengo mucho hambre. I am very hungry. ¿Dónde está el camarero? Or ¿dónde está la camarera? Where is the waiter? Where is the waitress? ¿Dónde está el camarero? ¿Dónde está la camarera? Okay, we're going to do the masculine first. El camarero nos muestra el menú. El camarero nos muestra el menú. Not a feminine. La camarera nos muestra el menú. The waiter/waitress shows us the menu. Me gustaría, I would like.
Un jugo de naranja, por favor. Un jugo de naranja, por favor. And orange juice, please. Yo quisiera una limonada. Yo quisiera una limonada. I would like lemonade. Yo quisiera una limonada. Deseamos tomar una cerveza. Deseamos tomar una cerveza. We would like a beer. Una botella de agua mineral, por favor. Una botella de agua mineral, por favor. Una botella de agua mineral, por favor. A bottle of mineral water, please. Una botella de agua con gas, por favor. Una botella de agua con gas, por favor. A bottle of sparkling water, please. Yo quisiera un batido de fresa. Yo quisiera un batido de fresa. I would like a strawberry milkshake. Deseamos tomar un refresco, gracias. Deseamos tomar un refresco, gracias. We would like a soft drink, thank you. Okay. Más. Comida, restaurante, torretas. Yo quisiera un vaso de agua con limón, por favor. Yo quisiera un vaso de agua con limón, por favor. I would like a glass of water with lemon, please. Yo quisiera un vaso de agua con limón, por favor. Puede traernos la cuenta. Puede traernos la cuenta. Can you bring the bill? Can you bring us the bill? Teresa y César desean un vaso de leche. Teresa y César desean un vaso de leche. Teresa and Caesar want a glass of milk. Alicia desea un vaso de sangría. Alicia desea un vaso de sangría. Alicia wants a glass of sangria. Nosotros deseamos un vaso de vino tinto. Nosotros deseamos un vaso de vino tinto. I want a glass of red or dark wine. Nosotros deseamos un vaso de vino blanco, or I want a glass of white wine. Ellos venden bebidas frías. Frías. Ellos venden bebidas frías. They sell cold drinks. They sell cold drinks. El pan tostados es mi desayuno favorito. El pan tostados es mi desayuno favorito. El pan tostado es mi desayuno favorito. Toast is my favorite breakfast. Yo
deseo un café con leche y azúcar. Yo deseo un café con leche y azúcar. I would like coffee with milk and sugar. Voy a comer un bocadillo de queso. Voy a comer un bocadillo de queso. I'll have some cheese. Like bocadillo, I learned is like sanguche or sandwich, so or a snack. It got like several meanings in España. Creo que las cereales son ideales para el desayuno. Creo que las cereales son ideales para el desayuno. I think cereal is the ideal food for breakfast. Las galletas son excelentes. Las galletas son excelentes. The cookies are excellent. Para mí, pan tostado con mantequilla y mermelada. Para mí, pan tostado con mantequilla y mermelada. Para mí, pan tostado con mantequilla y mermelada. Mantequilla. Okay. Para mí, pan tostados con mantequilla y mermelada. Un momento. Okay. Para mí, pan tostado con mantequilla y mermelada. Para mí, pan tostado con mantequilla y mermelada. Okay. El pastel de manzana es rico. El pastel de manzana is rico. The apple pie is delicious. Las aceitunas son sabrosas. Las aceitunas son sabrosas. The olives are tasty. Las cacahuetes son salados. Cacahuetes son salados. The peanuts are tasty. Los calamares aquí son exquisitos. Calamares aquí son exquisitos. The squid here is luscious. Yo no quiero comer chorizo. Yo no quiero comer chorizo. I do not want to eat sausage. Las croquetas están en el plato. Las croquetas están en el plato. The croquettes are on the plate. Las gambas al ajillo son picantes. Las gambas al ajillo son picantes. Las gambas al ajillo son picantes. The shrimp in garlic sauce is spicy. Sueño bueno. No me gusta el jamón. No me gusta el jamón. I do not like ham, cured ham. Prefiero comer pan con tomate. Prefiero comer pan con tomate. I prefer bread with tomatoes. Pan con tomate. Me gustan las patatas bravas.
Me gustan las patatas bravas. I love patatas. I love diced cooked potatoes and spicy sauce. Buena, lo siento. La abuela prepara las patatas fritas. La abuela prepara las patatas fritas. Grandmother prepares French fries. No tengo ningunas ganas de comer hongos. No tengo ninguna ganas de comer hongos. I have no desire to eat mushrooms. And mushrooms is also champiñones. It's different entre palabras. Yo quisiera una tortilla de patatas. Yo quisiera una tortilla de patatas. I would like a Spanish omelet. Man, that sounds good too. La mermelada es buena. La mermelada es buena. The jam is good. El pan tostado de esta bar es excelente. El pan tostado de esta bar es excelente. The toast at this cafe is excellent. Yo también quisiera un bocadillo de chorizo. Yo también quisiera un bocadillo de chorizo. I would like a sausage sandwich. Yo pide un plato de churros. Yo pide un plato de churros. I ordered a plate of fried strips of dough. El croissant es blando y caliente. El croissant es blando y caliente. Aquí están las tapas. Aquí están las tapas. Here are the hors d'oeuvres. El pastel de frambuesa es riquísimo. The raspberry tart is scrumptious. Cuando estudio en casa me gusta comer un sándwich de jamón y queso. Cuando estudio en casa me gusta comer un sándwich de jamón y queso. When I study at home, I prefer to have a ham and cheese sandwich. Okay. Para mí, pan tostado con mantequilla y mermelada. Para mí, pan tostado con mantequilla y mermelada. Okay. El pastel de manzana es rico. El pastel de manzana es rico. The apple pie is delicious. Las aceitunas son sabrosas. Las aceitunas son sabrosas. The olives are tasty. Las cacahuetes son salados. Son cacahuetes son salados. The peanuts are tasty. Los calamares aquí son exquisitos. Son calamares aquí son exquisitos. The squid here is luscious. Yo no quiero comer chorizo. Yo no quiero comer chorizo. I do not want to eat sausage.
Los, las croquetas están en el plato. Las croquetas están en el plato. The croquettes are on the plate. Las gambas al ajillo son picantes. Las gambas al ajillo son picantes. Las gambas al ajillo son picantes. The shrimp in garlic sauce is spicy. Sueño bueno. No me gusta el jamón. No me gusta el jamón. I do not like ham, cured ham. Prefiero comer pan con tomate. Prefiero comer pan con tomate. I prefer bread with tomatoes. Pan con tomate. Me gustan las patatas bravas. Me gustan las patatas bravas. I love patatas. I love diced cooked potatoes and spicy sauce. Buena, lo siento. La abuela prepara las patatas fritas. La abuela prepara las patatas fritas. Grandmother prepares French fries. No tengo ningunas ganas de comer hongos. No tengo ninguna ganas de comer hongos. I have no desire to eat mushrooms. And mushrooms is also champiñones. It's different entre palabras. Yo quisiera una tortilla de patatas. Yo quisiera una tortilla de patatas. I would like a Spanish omelet. Man, that sounds good too. La mermelada es buena. La mermelada es buena. The jam is good. El pan tostado de esta bar es excelente. El pan tostado de esta bar es excelente. The toast at this cafe is excellent. Yo también quisiera un bocadillo de chorizo. Yo también quisiera un bocadillo de chorizo. I would like a sausage sandwich. Yo pide un plato de churros. Yo pide un plato de churros. I ordered a plate of fried strips of dough. El croissant es blando y caliente. El croissant es blando y caliente. Aquí están las tapas. Aquí están las tapas. Here are the hors d'oeuvres. El pastel de frambuesa es riquísimo. The raspberry tart is scrumptious. Cuando estudio en casa me gusta comer un sándwich de jamón y queso. Cuando estudio en casa me gusta comer un sándwich de jamón y queso. When I study at home, I prefer to have a ham and cheese sandwich. Okay. Ta-da.
El desayuno prefiero tomar el café con leche. For breakfast, I prefer to take the coffee with milk. Después de la cena, prefiero el café solo. Después de la cena, prefiero el café solo. I prefer espresso coffee after dinner. Cuando estoy enfermo, bebo el chocolate. Cuando estoy enfermo, bebo el chocolate. I think hot chocolate. I drink hot chocolate when I'm sick, or you could say the feminine. Cuando estoy enferma, bebo el chocolate. I drink hot chocolate when I'm sick. La tía bebe la infusión. La tía bebe la infusión. Auntie drinks herbal tea. Voy a tomar un caldo de patas. Voy a tomar un caldo de patas. I'm going to have the beef soup. Cuando tengo mucha sed, bebo el té. Cuando tengo mucha sed, bebo el té. When I am very thirsty, I drink tea. ¿Hay algún restaurante portugués aquí? ¿Hay algún restaurante portugués aquí? Is there a Portuguese restaurant here? No hay ningún restaurante portugués aquí. There is no Portuguese restaurant here. Hay un restaurante mexicano a la vuelta de la esquina. Hay un restaurante mexicano a la vuelta de la esquina. There is a Mexican restaurant just around the corner. ¿Qué nos recomienda usted? Or ¿qué me recomienda? What do you recommend? Le recomiendo berenjenas en las tortillas de maíz. Le recomiendo berenjenas en las tortillas de maíz. I recommend eggplant and corn tortillas. Soy vegetariano. Me gustaría pedir, por favor. Me gustaría pedir, por favor. I would like to order. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? How's the food? La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. The check, please. Okay. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué horas son? Las son dos en punto de la tarde. Son las dos en punto de la tarde. It's 2 o'clock in the afternoon. Son los 11 minutos cortos de la mañana. Son los 11 menos 4 de la mañana. It's 11:45 in the morning. Es la 1:30 de la mañana. Es la 1:30 de la mañana. It is 1:30 in the morning.
Son las 4:20 de la tarde. Son las 4:20 de la tarde. Son las 4:20 de la tarde. It's 4:20 in the afternoon. Son las 8:04. Son las 8:04. It is 7:45. Or son las 20:04. Son las 20:04. Son las 8:04. Or son las 20:04. It is 7:45. Son las 7:30. Son las 7:30. Is 7:30. Or son las 19:30. Son las 19:30. Is 7:30. Es la 1:10. Es la 1:10. Is 10 past. Son las 13:10. Is after 1. Is 10 after 1. Anoche comí mucho. Anoche comí mucho. Last night I ate too much. Anoche comí mucho. La abuela llegó anteayer. La abuela llegó anteayer. Grandmother arrived the day before yesterday. Sarah partició ayer. Sarah partició ayer. Sarah left yesterday. De pronto el hombre comenzó a llorar. De pronto el hombre comenzó a llorar. Suddenly the man began to cry. El otro día. El otro día. The other day. La semana pasada fue a Venezuela. La semana pasada fue a Venezuela. Last week I went to Venezuela. El mes pasado ellos estuvieron en Caracas. El mes pasado ellos estuvieron en Caracas. Last month they were in Caracas. El mes pasado ellas estuvieron en Caracas. Masculine, feminine. Todos los días es la misma historia. Todos los días es la misma historia. Todos los días es la misma historia. Every day is the same story. Todos los años pasamos una semana en Maracaibo. Todos los años pasamos una semana in Maracaibo. Every year we spend a week in Maracaibo. Todas las semanas íbamos a los parques nacionales. Todas las semanas íbamos a los parques nacionales. Every week we used to go to the national parks. Todos los lunes vamos al gimnasio. Todos los lunes vamos al gimnasio. Every Monday we go to the gym.
Una vez al día hago ejercicios. Una vez al día hago ejercicios. I exercise once a day. Todos los días salimos a la correr varios kilómetros. Todos los días salimos a correr varios kilómetros. We run for a few kilometers every day. El año pasado fuimos al San Juan de Puerto Rico. El año pasado fuimos al San Juan de Puerto Rico. We went to San Juan, Puerto Rico last year. Una vez a la semana salimos a bailar. Una vez a la semana salimos a bailar. We go dancing once a week. Una vez al mes preparamos las comidas en casa de la abuela. Una vez al mes preparamos la comida en casa de la abuela. We prepare food at grandma's once a month. Una vez al año yo iba a Madrid. Una vez al año yo iba a Madrid. Una vez al año yo iba a Madrid. I used to go to Madrid once a year. Todas las semanas preparo cucus. Todas las semanas preparo cucus. I make cucus every week. Todos los años íbamos al Valparaíso. Valparaíso. Todos los años íbamos al Valparaíso. Todos los años íbamos al Valparaíso. Valparaíso. Todos los años íbamos a Valparaíso. Right. Okay. Es hora de estudiar. Es hora de estudiar. Son horas de estudiar. It's time to study. Es hora de estudiar. Hace 5 días que estoy mal. Hace 5 días que estoy mal. Hace 5 días que estoy mal. I have been sick for 5 days. ¿Desde cuándo tocas en este grupo? ¿Desde cuándo tocas en este grupo? Repite. ¿Desde cuándo tocas en este grupo? How long have you been playing with this band? Ellos estudian árabe desde el año pasado. Ellos estudian árabe desde el año pasado. Ellas estudian árabe desde el año pasado. They have been studying Arabic since last year. Hace 2 meses que no toco el piano. Hace 2 meses que no toco el piano. I have not played the piano for 2 months. Mi clase del italiano es a las 9 de la mañana.
Ma clase del italiano es las 9 de la mañana. My Italian class is at 9 in the morning. Hace 8 años que salir de Puerto Rico. Hace 8 años que salir de Puerto Rico. I left Puerto Rico 8 years ago. Nuestra clase de historia es a las 2 de la tarde. Nuestra clase de historia es a las 2 de la tarde. Our history class is at 2 o'clock in the afternoon. ¿A qué hora trabajas? ¿A qué hora trabajas? At what time do you start working? ¿A qué horas que trabajas? Las lunes, Rebecca trabajas en el consulado a las 9 de la mañana. Las lunes, Rebecca trabajas en el consulado a las 9 de la mañana. On Mondays, Rebecca works at the consulate at 9 a.m. Los domingos, Mónica escucha música en el convento a las 5 de la tarde. Los domingos, Mónica escucha música en el convento a las 5 de la mañana. On Sundays, Monica listens to music in the covenant at 5 p.m. Las martes, Julia escribe en la biblioteca a las 11 menos cuartos de la mañana. Los martes, Julia escribe en la biblioteca a las 11 menos cuartos de la mañana. On Tuesdays, Julia writes in the library at 10:45 a.m. Los viernes, Alejandra ora en la sinagoga a las 7 de la noche. Los viernes, Alejandra ora en la sinagoga a las 7 de la noche. On Fridays, Alex prays in the synagogue at 7 p.m. Todos los días, Ibrahim va a la mezquita. Todos los días, Ibrahim va a las mezquita. Ibrahim goes to the mosque every day. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. Los jueves, los estudiantes aprenden literatura italiana a las 4 de la tarde. On Thursday, students learn Italian literature at 4 p.m. Los martes, las clases de Rodrigo empiezan a las 5:30 de la tarde. On Tuesdays, Rodrigo's classes start at 5:30 p.m. La clase de conversación en español es a las 11 de la mañana. The conversational Spanish class starts at 11 a.m. La clase de conversación en español es a las 11 de la mañana. Tenemos la clase de español las martes es las jueves a las 10:30 de la mañana. Tenemos la clase de español las martes en las jueves a las 10:30 de la mañana. We have our Spanish class on Tuesdays and Thursdays at 10:30 a.m. Esta noche no dormí nada. Esta noche no dormí nada. The night before last, I did not sleep at all. Fuimos a bailar el fin de semana pasado. Fuimos a bailar el fin de semana pasado. We went dancing last weekend. Este fin de semana voy a recoger las hojas secas. Este fin de semana voy a recoger a las hojas secas. I am going to rake dead leaves this weekend.
Terminé mis estudios el año pasado. Terminé mis estudios el año pasado. I finished my studies last year. Pagamos nuestras cuentas el mes pasado. Pagamos nuestras cuentas el mes pasado. We paid our bills last month. Gracias Dios. Moisés y Catarina abrieron a la nueva tienda la semana pasada. Moisés y Catarina abrieron a la nueva tienda la semana pasada. Moses and Catherine opened the new store last week. El accidente ocurrió ayer. El accidente ocurrió ayer. The accident happened yesterday. La abuela compró toda la comida anteayer. La abuela compró toda la comida anteayer. Grandmother paid for our dinner the day before yesterday. La visita de Chile llegó anoche. La visita de Chile llegó anoche. The visitor from Chile arrived last night. Visité la catedral de Barcelona el jueves pasado. Visité la catedral de Barcelona el jueves pasado. I visited the Cathedral of Barcelona last Thursday. Hace 3 días que hablé con Aurelia. Hace 3 días que hablé con Aurelia. I talked to Aurelia 3 days ago. La ladrón salió del hotel hace solamente una hora. El ladrón salió del hotel hace solamente una hora. The thief left the hotel just an hour ago. Hace 5 días que estoy mal. I've been sick for 5 days. Es hora de estudiar. Es hora de estudiar. Son horas de estudiar. It's time to study. Okay, calendario. Ayer fue jueves. Yesterday was Thursday. Mañana is sábado. Tomorrow is Saturday. Los lunes, miércoles y viernes tomo español. Los lunes, miércoles y viernes tomo español. I take Spanish on Monday, Wednesday, and Friday. Febrero tiene 28 o 29 días. February has either 28 or 29 days. Febrero tienes 28 o 29 días. February has either 28 or 29 days. El cumpleaños del profesor Levi es en mayo. El cumpleaños del profesor Levi is in mayo. Professor Levi's birthday is in May. Estoy en Málaga en marzo. I'll be in Málaga in March. En abril no hace mucho frío. It's not very cold in April. Mi sobrina nació en junio.
My niece was born in June. En julio, muchas personas van a la playa. Many people go to the beach in July. En agosto, nada estudia. En agosto, nada estudia. No one studies in August. En septiembre es el cumpleaños de mi esposo. En septiembre es el cumpleaños de mi esposo. Or en septiembre es el cumpleaños de mi esposa. En septiembre es el cumpleaños de mi esposa. En octubre celebrase el Día de las Brujas. En octubre celebrase el Día de las Brujas. Halloween is celebrated in October. El Día de Acción de Gracias es en noviembre. El Día de Acción de Gracias en November. Thanksgiving Day is in the U.S. is in November. El año termina en diciembre. El año termina en diciembre. El año termina en diciembre. The year ends in December. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? What's today's date? ¿Qué fecha es hoy? Hoy is October 5. Hoy es el 21 de mayo. Hoy es 6 o 5 de octubre. Hoy es el 21 de mayo. Today is May 21st. Hoy es 1 de septiembre. Hoy es el 1 de septiembre. Today is September 1st. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? What month is it? ¿En qué mes estamos? Mañana es 13 de marzo. Mañana es el 13 de marzo. Tomorrow will be March 13th. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? What day is it today? ¿Qué día es hoy? Este fin de semana trabajo en la librería. Este fin de semana trabajo en la librería. This weekend I'll be working at the library. Hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de fiesta. Today is a holiday. El día del trabajo es un día feriado. El día del trabajo es un día feriado. Labor Day is a legal holiday in the U.S. El día del año nuevo 1 de enero. El día del año nuevo 1 de enero. New Year's Day, January 1st. El día de los Reyes Magos 6 de enero. El día de los Reyes Magos 6 de enero. Epiphany Feast of the Three Wise Men, January 6th. I didn't know that. No sé. What up? El día de los Enamorados 14 de febrero. El día de los Enamorados 14 de febrero. El día de los Enamorados 14 de febrero. Valentine's Day is February 14th. El día de San Patricio 17 de marzo. El día de San Patricio 17 de marzo. St. Patrick's Day is March 17th. El día de los Inocentes 1 de abril.
el Día de los Inocentes, 1 de Abril. April Fool's Day is La Semana Santa, Holy Week. La Semana Santa. El Viernes Santo, Good Friday. El Viernes Santo. El Viernes Santo, Good Friday. El Domingo de la Pascua o Resurrección. El Domingo de la Pascua o Resurrección. Easter Sunday. Las Pascuas Judías, Passover. El Día del Trabajo, 1 de Mayo. Labor Day is May 1st. El 5 de Mayo, Mexico. 5 de Mayo, the 5th of May. El Día de la Madre, segundo domingo en mayo. El Día de la Madre, segundo domingo en mayo. Mother's Day is the second Sunday in May. El Día del Padre, tercero. El Día del Padre, tercero. El Día del Padre, tercero domingo en junio. El Día del Padre, tercero domingo en junio. Father's Day is the 3rd week in June. El Día del Corpus Christi, Feast of the Corpus Christi. La fiesta de San Pedro y San Pablo, 29 de junio. The Feast of St. Peter and St. Paul, June 29. Día de la Independencia, 4 de julio. Independence Day is the 4th of July. El Ramadan, el mes de Ramadan, the month of Ramadan. Rosh Hashanah, Yom Kippur, el Día de Expiación, the Day of Atonement. El Día de la Hispanidad, 12 de octubre, Columbus Day, October 12th. El Día de las Brujas, las Vísperas de Todos los Santos. El Día de las Brujas, las Vísperas de Todos los Santos. Halloween, All Saints Eve. El Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. All Saints Day, November 1st. El Día de Todos los Muertos Difuntos, el Día de Todos los Muertos Difuntos, 2 de noviembre. El Día de Todos los Muertos Difuntos, 2 de noviembre. All Saints Day, Day of the Dead, November 2nd. El Día de Acción de Gracias, el 4º jueves en noviembre. Thanksgiving, 4th Thursday in November. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 de December. The Feast of Our Lady of Guadalupe, December 12th. Perdóname. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. El Hanukkah. La Nochebuena, 24 de diciembre. Christmas Eve is December 24th. El Día de Navidad, 25 de diciembre. El Día de Navidad, 25 de diciembre. Christmas Day is December 25th.
La noche vieja 31 de diciembre. Christmas Eve is December 31st. Finito calendario.